Hello dear friends, hearty welcome once again. Dear friends, in this our today's lecture, we are going to learn the topic regulation of gene expression. Along with, we are going to talk about the concept of operon, left operon. Now, first of all, let us talk about the regulation of gene expression. Regulation, gene expression. Friends, all of we are known that genes play very important role in the cells of living organism. Genes play vital role in the cells of living organisms because the genes code for different structural and functional proteins. We know that the structural proteins means the proteins which are necessary for the formation of different structures such as different cell organelles, different cell structures, and functional proteins means the catalytic proteins, that is enzymes. It means that the genes are responsible for the synthesis, for the formation of different structural and catalytic proteins, different types of enzymes necessary in the metabolism of cell. But it has been proved through the experiment that the enzymes coded, catalytic proteins coded by different genes are not synthesized at a time. It means that according to the need of cell, certain genes are activated and they are allowed to express, they are allowed for the synthesis of certain enzymes, while on the other hand, some of the genes are inactivated, they are suppressed and they are not allowed for expression because some of the genes are not necessary. It means that according to the need of cell, according to the requirement of cell, according to the need of metabolic activities taking place in the cell, only certain enzymes are produced coded by certain genes, and such genes are only activated, such genes are allowed for expression, and other genes are inactivated or suppressed. Because if all the genes are activated and produced the enzyme, then there is a possibility of metabolic chaos in the cell, isn't it? समजा पेशींमध्ये घडून येणाऱ्या ज्या चयापचय क्रिया आहेत, मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज आहेत, त्यांना आवश्यक असणारे एन्झाइम्स जीन्स मार्फत कोड केलेले जर एकाच वेळेला सगळ्याच प्रकारचे एन्झाइम्स तयार झाले तर निश्चित त्या ठिकाणी एक प्रकारचा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो आणि म्हणून फक्त विशिष्ट वेळेला ॲट अ पर्टिक्युलर टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज, पेशीमध्ये घडून येणाऱ्या विशिष्ट अशा चयापचय क्रियेसाठी आवश्यक असणारे जे एन्झाइम्स आहेत म्हणजेच कॅटालायटिक प्रोटीन्स आहेत तेवढेच तयार केले जातात. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल ओनली सर्टन एन्झाइम्स आर अलाउड फॉर एक्सप्रेशन and synthesis of only particular type of enzymes, while other genes are kept switched off, that is repressed. And the mechanism in which certain genes are allowed for expression while some other genes are not allowed for expression and they are kept inactive is simply known as the regulation of gene expression. अर्थात सेल मध्ये असणारे हे जे मेकॅनिझम आहे की ज्यामध्ये
फक्त काही विशिष्ट जीन्सला एक्सप्रेस होण्यासाठी, अवतरित होण्यासाठी आणि त्यांच्या माध्यमातून विशिष्टच प्रकारचे एन्झाईम्स तयार व्हावे यासाठी त्यांना परमिट केलं जातं. आणि इतर जे जीन्स आहेत की ज्यांनी कोड केलेले एन्झाईम गरज नसल्यामुळे अशा जीन्सला इनएक्टिवेट ठेवलं जातं. या मेकॅनिझमलाच म्हटलं जातं रेग्युलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. बेसिकली the regulation of gene expression is not regulated, not controlled simply by the genetic apparatus itself. याचा अर्थ जीन एक्सप्रेशनला रेग्युलेट करण्याची जबाबदारी फक्त त्या जेनेटिक ॲपरेटसवर अवलंबून नाहीये. जेनेटिक ॲपरेटस याचा अर्थ the different structures or the different components of DNA, different components of genetic material. But the regulation of gene expression is also depend upon environmental conditions. Initially I told you the meaning of this term, regulation of gene expression. आता मी तुम्हाला याचा अर्थ सांगितला. Regulation of gene expression म्हणजे काय? Regulation of gene expression is the mechanism in which certain genes are allowed for expression while the other genes are not allowed for expression. That is, some of the genes are activated and some of the genes are kept inactivated according to the need of cell. This mechanism is called regulation of gene expression. And I said just now, this regulation, this control over the gene expression is not depend only upon the genetic apparatus of that cell itself, but it is also depend upon the environmental conditions. I would like to give an example. Say in E. coli, Escherichia coli bacterium, enzyme beta galactosidase is produced in that cell only and only when the lactose is present in the surrounding medium of that bacterium. E. coli, Escherichia coli या बॅक्टेरियम मध्ये बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज हे एन्झाईम की जे लॅक्टोजचं हायड्रोलायसिस घडवून त्याचं ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज मध्ये रूपांतर करण्यासाठी गरजेचं आहे, तेव्हाच तयार केलं जातं when the lactose is present in the surrounding medium of that bacterium. म्हणजे जर लॅक्टोज त्या ठिकाणी बॅक्टेरियल सेलला अवेलेबल असेल तर तेव्हाच त्या लॅक्टोजचा हायड्रोलायसिस घडवून आणण्यासाठी, लॅक्टोजला ब्रेकडाऊन करण्यासाठी आणि लॅक्टोजचं रूपांतर सिंपल शुगर्स मध्ये म्हणजे ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज मध्ये करण्यासाठी आवश्यक असणारं ते एन्झाईम बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज तयार केलं जातं. याचा अर्थ द जीन विच कोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ that beta galactosidase enzyme is activated when there is a lactose in the surrounding medium of bacterial cell, and when the lactose is not available in the surrounding medium of bacterial cell, then that enzyme beta galactosidase is not synthesized. It means the gene which codes for that beta galactosidase is kept inactive. So there is a regulation over the gene expression, and I said it is not depend only upon the genetic apparatus of that cell, but it is also depend upon the environmental conditions of that living organism, or we can say that cell. Now the gene expression and gene regulation in eukaryotes is carried out at different levels. Eukaryotic cells मध्ये the regulation of gene expression is carried out at different levels. Let me explain you. First, transcriptional level. Transcription level. Let me explain you. All of you are known that gene express itself means the gene, it
first of all transfer the basic genetic information present on it on the RNA, mRNA. mRNA carries that information up to the ribosome where actually protein or polypeptide molecule is synthesized, that may be structural or catalytic protein. In this manner, the gene expression involve different steps. Initially, the formation of mRNA, or in eukaryotes, the formation of primary transcript known as the transcription we have already studied. Once again I am going to explain you. Suppose, consider here is the cell, nucleus, and in the nucleus, suppose here I am going to show the DNA, that is the segment of DNA, that is nothing but the gene. Now we know that the DNA, that is a segment of DNA or gene, it possesses basic genetic information for the synthesis of protein. Initially what happens, we have studied, there is a separation of two strands of DNA. Out of that two strands, one strand acts as template strand. On this template strand, the RNA is synthesized. You know, in eukaryotes, this process of synthesis of RNA, on DNA template in presence of enzyme RNA polymerase is known as transcription. So, the gene expression may be regulated, may be controlled at this level, that is ट्रान्सक्रिप्शनल लेवल. याचा अर्थ ट्रान्सक्रिप्शन होत असतानाच जीन एक्सप्रेशनवर नियंत्रण ठेवलं जाऊ शकतं किंवा जीन एक्सप्रेशनची एकूणच प्रक्रिया थोपवली जाऊ शकते, थांबवली जाऊ शकते. हाऊ द फॉर्मेशन ऑफ RNA means the transcription is stopped. This is first level. Second level, if RNA gets synthesized on DNA template, if transcription take place, then second level is post transcriptional level. You know, in this post transcriptional level, the RNA, which is actually called as the primary transcript in eukaryotes, eukaryotic cells मध्ये या ठिकाणी आपण त्या RNA ला प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट म्हणतो किंवा हेटेरोन्यूक्लियर RNA म्हणतो. या प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्टचं प्रोसेसिंग केलं जातं. We have already studied, and because of which from this primary transcript the mRNA is produced. हा जो प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट आहे त्याचं प्रोसेसिंग केलं जातं. You know, in 3 steps such as the splicing, capping and tailing, so that there is actual formation of mRNA. मग जीन एक्सप्रेशन या स्टेपला पण रेग्युलेट केलं जातं. याचा अर्थ प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट तयार झाला, पण त्या प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्टचं प्रोसेसिंग होऊन प्रत्यक्ष mRNA मध्ये होणारं रूपांतर थोपवलं जाऊ शकतं, थांबवलं जाऊ शकतं. दिस इज सेकंड लेवल ऑफ रेग्युलेशन, दॅट इज पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल लेवल. Or third level is transport of mRNA into the cytoplasm to reach up to the ribosome. तिसरी लेवल आहे ट्रान्सपोर्ट ऑफ mRNA out of the nucleus into the cytoplasm to reach up to the protein. आपल्याला माहित आहे की हा जो mRNA आहे हा न्यूक्लियस मधून बाहेर येतो आणि it visits the ribosome. And at ribosome, this messenger RNA binds to it for the actual synthesis of protein, actual synthesis of polypeptide. This process is called as the translation. मग तिसऱ्या स्टेप मध्ये हा मेसेंजर RNA ला
या ठिकाणी रायबोसोम पर्यंत येऊ दिलं जात नाही. दिस इज थर्ड लेवल. अँड फोर्थ लेवल, दॅट इज ट्रान्सलेशनल रेग्युलेशन. It means though the mRNA reaches the ribosome, but here because of certain mechanism the synthesis of polypeptide or protein is inhibited, is stopped, is prevented, and thus there is no complete expression of gene. It means I want to tell you, in eukaryotic cells the expression of gene is controlled at 4 different levels, that is either during transcription or during post transcriptional changes or during the transport of mRNA into the cytoplasm or at the translational level. But here we people have to study only about the regulation of gene expression at transcriptional level. आपल्याला मात्र या ठिकाणी जीन एक्सप्रेशन चं रेग्युलेशन ट्रान्सक्रिप्शनल लेव्हलला कसं घडवून आणलं जातं ते आपल्याला या ठिकाणी शिकायचं आहे. अँड वी हॅव टू स्टडी दिस मेकॅनिझम ऑफ जीन एक्सप्रेशन ॲट ट्रान्सक्रिप्शनल लेवल थ्रू ओपेरॉन हायपोथेसिस. सो लेट मी टेल यू what that operon hypothesis. Let us talk. Operon hypothesis proposed by 2 different scientists, namely Francis Jacob and Jacques Monod. Jacob and Monod proposed the operon hypothesis to explain regulation of gene expression in bacterium E. coli. In bacterium E. coli. Now let us talk about this operon hypothesis. Of course, for their work, Jacob and Monod awarded by Nobel Prize in 1965. First of all, let us talk the meaning of operon. सुरुवातीला आपण ओपेरॉन म्हणजे काय हे समजून घेऊ. ओपेरॉन मीन्स सिंपली द क्लस्टर ऑफ जीन्स विथ रिलेटेड फंक्शन्स. क्लस्टर ऑफ जीन्स विथ related functions. Or the operon may be defined as it is the segment of DNA with one or more genes. Segment of DNA with one or more genes and responsible to synthesize only one mRNA. याचा अर्थ द डीएनए सेगमेंट की ज्या डीएनए सेगमेंटवर एक किंवा अनेक जीन्स असतील, पण त्या एक किंवा अनेक जीन्स मिळून जर एकच mRNA तयार होत असेल तर दॅट क्लस्टर ऑफ जीन्स त्या अनेक जीन्सच्या समूहाला ओपेरॉन असं संबोधलं जातं. से इन ई कोलाई बॅक्टेरियम, इस्करिशा कोलाई या बॅक्टेरियम मध्ये in all 260 genes are present and they are grouped into 75 operons. Genes ची संख्या 260 आहे. The number of genes are 260, but they are grouped into 75 operon. So what I want to tell you, the operon is nothing but the cluster or group of one or many genes with related functions. Now we have to understand the different components of operon. Operon चे जे वेगवेगळे components आहेत ते सुरुवातीला आपण व्यवस्थित समजून घेऊ. The operon consists of structural gene or structural genes with its controlling components. Operon, single unit of operon. Operon may be called as a unit of gene expression and gene regulation. ओपेरॉनला बेसिक युनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन आणि जीन रेग्युलेशन असं पण म्हणतात. अँड दिस ओपेरॉन कन्सिस्ट ऑफ
the structural gene or structural genes. याचा अर्थ एका ओपेरॉन मध्ये एक किंवा अनेक स्ट्रक्चरल जीन्स असतील आणि त्या स्ट्रक्चरल जीन्सला नियंत्रित करणारे इतरही घटक असतात, such as operator gene, promoter gene and regulator gene. So let us talk in detail. I said just now that the operon, it consists of different units such as structural gene. You know, structural gene is also called as a cistron. Structural gene or cistron means the segment of DNA which code for particular polypeptide or protein molecule. Let me explain. Consider here is a single operon unit. या ठिकाणी मी एक operon unit दाखवतोय. In this operon unit, suppose this much segment of DNA represent structural gene, that is cistron. I said just now the structural gene or cistron means the segment of DNA which codes for particular polypeptide or protein molecule. This cistron undergoes transcription to produce messenger RNA. Messenger RNA carries that message to the ribosome where actually protein is synthesized. Now, second component is operator gene. Operator gene. Operator gene lies adjacent to the structural gene. Let me show. Here is the structural gene and just adjacent to the structural gene here is operator gene. O stands for operator. Operator gene, it control, it operate, it regulate the function of structural gene. Operator gene, it regulate or control the functioning of structural gene or cistron. म्हणजेच या ठिकाणी स्ट्रक्चरल जीन वर mRNA सिंथेसाइज व्हावा की न व्हावा, that is regulated by the operator gene. So operator gene means the gene or short segment of DNA which lies adjacent to the structural gene and it regulate, control the transcription of structural gene and synthesis of mRNA. How? We shall study very soon. Third component is promoter gene. Promoter gene. Promoter gene is present adjacent to the operator gene. Here I am going to show. Suppose P stands for promoter gene. Promoter gene, it lies adjacent to the operator gene. It means operator gene lies in between promoter and structural gene. आपल्या लक्षात आलं असेल की ऑपरेटर जीन हा प्रमोटर आणि स्ट्रक्चरल जीन यांच्यामध्ये असतो. Now what is promoter gene? Promoter gene is the site, is the DNA segment to which RNA polymerases bind at the time of transcription. Listen, promoter site म्हणजे it is the site where the RNA polymerases enzyme bind at the time of transcription. ज्या वेळेला या स्ट्रक्चरल जीनचं ट्रान्सक्रिप्शन घडून mRNA तयार व्हायचा असतो त्यावेळेला त्यासाठी आवश्यक असणारा RNA polymerase enzyme, you know, in eukaryotes RNA polymerase second for the synthesis of mRNA, it binds here at the promoter site. And the last component is inhibitor gene. Inhibitor gene. It can be represented as I.
inhibitor gene, or it may be called as the repressor gene. It may be called as regulator gene. A regulator gene. It is the site or it is the DNA segment present adjacent to the promoter site. Adjacent to the promoter site. Consider this small I stands for regulator gene or inhibitor gene. Now what is the role of this regulator gene? Regulator gene produces repressor molecule. Listen carefully. This regulator gene produces repressor protein. Repressor protein means the proteinaceous molecule which when binds to the operator gene. Let me explain you. समजा हा जो रेग्युलेटर जीन आहे त्याच्यामुळे इथे एखादा प्रोटीन मॉलिक्यूल तयार झाला सेल मध्ये. या प्रोटीन मॉलिक्यूलला म्हटलं जातं रिप्रेसर. आणि हा रिप्रेसर मॉलिक्यूल, रिप्रेसर प्रोटीन मॉलिक्यूल, इट बाइंड्स विथ द ऑपरेटर. तो जर या ठिकाणी ऑपरेटर जीनला बाइंड झाला तर देयर इज नो चान्स ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन. म्हणजे स्ट्रक्चरल जीनचं ट्रान्सक्रिप्शन होणार नाही. आणि जर स्ट्रक्चरल जीनचं ट्रान्सक्रिप्शन झालं नाही तर mRNA तयार होणार नाही, प्रोटीन सिंथेसिस होणार नाही. इट मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज इनहिबिटेड. And as this repressor molecule, repressor substance, it inhibits, it suppresses the gene expression. That's why actually it is known as repressor, and gene responsible for the production of repressor protein is known as the regulator gene. But there is one another protein molecule or any other metabolite, any other substance in the cell, that may be a hormone or any other metabolite known as inducer. Let me explain you. Inducer याचा अर्थ सेल मध्ये असणारा असा कुठलाही पदार्थ किंवा तो हार्मोन असेल, प्रोटीन असेल, एखादं मेटाबोलाइट असेल. दिस इंड्यूसर व्हेन बाइंड्स विथ द रिप्रेसर. हा इंड्यूसर जेव्हा रिप्रेसरला बाइंड होतो त्यावेळेला इट मॉडिफाइज रिप्रेसर टू प्रिव्हेंट इट टू बाइंड विथ द ऑपरेटर जीन. इट मीन्स द इंड्यूसर it binds with the repressor protein and modifies it into non-DNA binding site. Non-DNA binding site. याचा अर्थ ज्यावेळेला हा इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीनला बाइंड होतो त्यावेळेला त्या रिप्रेसरला मॉडिफाय केलं जातं ज्यामुळे हा रिप्रेसर ऑपरेटर जीनला बाइंड होणार नाही. आणि जर तो ऑपरेटर जीनला बाइंड झाला नाही तर सहजासहजी या स्ट्रक्चरल जीनचं ट्रान्सक्रिप्शन घडून येईल आणि जीन एक्सप्रेस होईल. सो these are the different factors which play important role in the regulation of gene expression. I was telling you about the concept of operon. Operon ची concept मी तुम्हाला सांगत होतो. I told you initially that operon is nothing but the basic unit of gene expression and gene regulation, and it consists of different components such as structural gene, operator gene, promoter gene and inhibitor or regulator gene. Simultaneously I told you the meaning of repressor and inducer. Now we people have to study the actual working of this operon by considering the example of lactoperon, that is lactose operon. It was proposed, studied by Jacob and Monod by performing experiment on E. coli bacteria. So let us talk about that lactose or lactoperon. Let us talk. Lac, that is lactose operon. Just now I told you that Jacob
and Monod proposed the classical model of Lac-Operon to explain the exact mechanism of regulation of gene expression in E. coli bacterium. Let us stop. In E. coli, Escherichia coli bacterium, for the metabolism of lactose. You know lactose, it is disaccharide carbohydrate. In E. coli, for the metabolism of lactose, that is disaccharide carbohydrate, three different types of enzymes are necessary. E. coli या बॅक्टेरियम मध्ये लॅक्टोजचं मेटाबॉलिझम होण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या प्रकारची एन्झाईम्सची गरज असते. सच ॲज फर्स्ट बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज. बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज. This enzyme beta galactosidase is coded by structural gene Z. Beta galactosidase, it is the enzyme necessary for the hydrolysis of lactose into monosaccharide units, that is glucose and galactose. या ठिकाणी मी सांगितलं की ई कोलाई बॅक्टेरियम मध्ये लॅक्टोजचं मेटाबॉलिझम घडून येण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या एन्झाईम्सची म्हणजेच कॅटालायटिक प्रोटीन्सची गरज असते आणि हे तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाईम्स म्हणजेच कॅटालायटिक प्रोटीन्स कोड करण्यासाठी तीन वेगवेगळे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स असतात. फर्स्ट एन्झाईम इज बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज. आय सेड this beta galactosidase enzyme is necessary for the hydrolysis, that is breaking down of lactose disaccharide into two monosaccharide units, that is glucose and galactose. And beta galactosidase enzyme is coded by gene Z, structural gene Z. Second enzyme is permease. Permease enzyme is necessary for the entry of lactose from surrounding medium into the bacterial cell. Surrounding medium मध्ये असणाऱ्या लॅक्टोजला बॅक्टेरियल सेल मध्ये एंट्री करण्यासाठी आवश्यक असणारं एन्झाईम permease. And permease, this enzyme is coded by another structural protein, namely capital Y. While the third enzyme is transacetylase. This enzyme is necessary for the transfer of acetyl group from acetyl coenzyme A to beta galactoside. Let me write here. Acetyl coenzyme पासून acetyl ग्रुपला बीटा गॅलॅक्टोसाइड कडे ट्रान्सफर होण्यासाठी आवश्यक असणारं एन्झाईम ट्रान्सएसिटायलेज. Transacetylase is the enzyme necessary for the transfer of acetyl group from acetyl coenzyme A to the beta galactoside. And this transacetylase enzyme is coded by gene capital A. Now let us take the advantage of this diagram. In this diagram I have shown a single operon unit with structural gene, operator gene, promoter gene and regulator gene. But we know in this mechanism there are three structural genes. Let me show here that three structural genes. Look, consider here is the, with the help of oblique lines, I am going to show Z gene. Z structural gene which codes for beta galactosidase. Second structural gene I am going to show with the help of such transverse lines, that is Y gene, the gene which codes for enzyme permease. And third gene here A
which codes for enzyme transacetylase. Now, I have already told you, in addition to these three structural genes, this lac operon shows presence of operator site, promoter site and inhibitor site. We know that the promoter site is the site at which RNA polymerase enzyme binds, necessary for the transcription of structural gene and formation of mRNA. Promoter site म्हणजे काय? आपण आधीच पाहिलं की ज्या ठिकाणी मेसेंजर RNA तयार होण्यासाठी, ट्रान्सक्रिप्शन घडून येण्यासाठी आवश्यक असणारं RNA पॉलिमरेज एन्झाईम या ठिकाणी बाइंड होत असतं आणि प्रमोटर आणि स्ट्रक्चरल जीन्सच्या मध्ये असणारा आहे ऑपरेटर जीन. नाउ व्हेन E. coli has its normal energy source, that is glucose. When the glucose is available as normal energy source to that E. coli bacteria, ज्या वेळेला E. coli बॅक्टेरियांना त्यांचा नॉर्मल एनर्जी सोर्स म्हणजे ग्लुकोज हे अवेलेबल असतं, at that time obviously there is no need of these three different enzymes necessary for the metabolism of lactose. Am I right? ज्या वेळेला त्या बॅक्टेरियल सेलला ग्लुकोज अवेलेबल आहे एनर्जीसाठी, त्यावेळेला अर्थातच लॅक्टोजचं मेटाबॉलिझम होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या या तीन एन्झाईमची गरज नाही, म्हणजेच या स्ट्रक्चरल जीन्सचं एक्सप्रेशन होणं गरजेचं नाही. अँड देअरफॉर व्हॉट हॅपन्स, दिस रेग्युलेटर जीन इट प्रोड्युसेस repressor protein molecule. Repressor protein molecule, I have already told you. This repressor protein molecule binds at the operator site and therefore there is no chance of transcription of structural gene, there is no chance of expression of structural gene and synthesis of these three different enzymes necessary for the metabolism of lactose. How? We know that for the transcription of structural gene, enzyme RNA polymerase is necessary. बरोबर आहे. स्ट्रक्चरल जीन्सचं ट्रान्सक्रिप्शन घडून येण्यासाठी त्या ठिकाणी RNA पॉलिमरेज एन्झाईमची गरज आहे आणि RNA पॉलिमरेज एन्झाईम या ठिकाणी बाइंड होत असतो प्रमोटर साइटला. आता हा RNA पॉलिमरेज एन्झाईम जरी प्रमोटर साइटला बाइंड झाला तरी सुद्धा it cannot reach up to the structural gene because of the hindrance, obstacle of repressor protein which is already attached to the operator. बरोबर आहे. पर्यायाने हा RNA पॉलिमरेज एन्झाईम इकडे स्ट्रक्चरल जीन्स पर्यंत जाऊ शकणार नाही कारण मध्ये रिप्रेसर प्रोटीनचा अडथळा आहे. मग जर RNA पॉलिमरेज एन्झाईम स्ट्रक्चरल जीन्स पर्यंत गेला नाही तर स्ट्रक्चरल जीनचं ट्रान्सक्रिप्शन होणार नाही, mRNA cannot be synthesized and obviously the production of this catalytic protein is not possible. It means the gene expression is prevented. But if lactose is available, lactose is used by bacterial cell as energy source instead of glucose. मात्र जर त्या बॅक्टेरियल सेलला ग्लुकोज ऐवजी लॅक्टोज हा एनर्जी सोर्स अवेलेबल असेल तर व्हॉट हॅपन्स व्हेन लॅक्टोज एंटर्स इनटू द सेल. समजा आता लॅक्टोज अवेलेबल आहे, तो लॅक्टोजचा मॉलिक्यूल या ठिकाणी समजा मी दाखवतोय व्हाईट कलरने, हा लॅक्टोज आहे. दिस लॅक्टोज initially enters into the bacterial cell and it binds to the repressor protein.
हा लॅक्टोजचा मॉलिक्यूल रिप्रेसर प्रोटीनला बाइंड होईल. इट बाइंड्स विथ द रिप्रेसर प्रोटीन so that the repressor protein is modified into its non-DNA binding state. पर्यायाने या रिप्रेसर प्रोटीनला डीएनए ला म्हणजेच या ऑपरेटर जीनला बाइंड होण्यापासून प्रतिरोध केला जाईल, प्रिव्हेंट केलं जाईल. आणि जर या ठिकाणी हा रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीनला बाइंड झाला नाही तो ऑब्वियसली द आरएनए पॉलिमरेज एन्झाइम कॅन इझिली ब्रिंग अबाउट ट्रान्सक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स. पर्यायाने या ठिकाणी अडथळा नाहीये, रिप्रेसर प्रोटीनचा ऑब्स्टॅकल नाहीये आणि त्यामुळे हा आरएनए पॉलिमरेज एन्झाइम इट विल रीच to the structural genes. It will bring about transcription of structural genes. There is a formation of messenger RNA and subsequently formation synthesis of catalytic proteins, that is the different enzymes are produced necessary for the metabolism of lactose. Means here this lactose molecule it modifies the repressor protein and so it induces the expression of gene. बरोबर आहे. या ठिकाणी हा लॅक्टोजचा मॉलिक्यूल रिप्रेसर प्रोटीनला बाइंड होतो किंबहुना म्हणूनच आरएनए पॉलिमरेज एन्झाइम या स्ट्रक्चरल प्रोटीनचं ट्रान्सक्रिप्शन घडवू शकतात आणि त्यामुळेच जीन एक्सप्रेस होऊ शकतात. म्हणून या लॅक्टोजला या उदाहरणामध्ये इंड्युसर मॉलिक्यूल असं म्हणतात. इंड्युसर I have told you initially. Inducer molecule means one who induces the gene expression, and repressor molecule means the molecule which represses, which inhibits, which stops the gene expression. In this manner, here we have studied about the actual mechanism of lactose operon. So, let us stop here today and thank you.